We all go through life accepting what textbooks told us about the universe. But what happens when questions are raised about many of our fundamental beliefs? A mystery that cannot be explained. An enigma that defies reason. A surprising and unexpected answer. To encounter such a mystery firsthand may change your life forever. Face to face with the greatest riddles of the ages, the world's most profound mysteries reach out and touch your life in ways you've never imagined possible. In the past few years, certain events have come to light that suggest perhaps our own government has not always been honest and forthcoming with us about certain government projects. Some have gone so far as to suggest that many of these strange events are part of a planned and ongoing conspiracy. Have American officials actually approved medical experiments on prisoners without their knowledge? Have there been secret experiments affecting whole populations? Did the Navy actually attempt to make a World War II ship invisible? Is it possible that the experiment actually worked and that the ship suddenly reappeared moments later in another naval yard hundreds of miles away? And not only hundreds of miles away, but years into the future. If there was such an experiment, did the crew know about it, or were they used as unwitting guinea pigs? Has the government used individual citizens, groups, even whole cities as test subjects without telling them what was going on? Have researchers usurped the work of some of our greatest scientists in order to conduct secret studies on time travel, interdimensional transit, and mind control without the participants' knowledge? Albert Einstein did complete the work on the unified field theory. He and other mathematicians did complete the equations which gave us the field for invisibility. After decades of secrecy, is it possible that the truth about American citizens being used as scientific guinea pigs is finally coming out? The stated purpose of the experiment was to prove whether or not you could make a ship invisible to radar. The original purpose was optical invisibility. Two scientists came forth with unproven theories which became part of this experiment. By 1943 in the United States, Einstein's concept of the ideas of the interaction of electricity, gravity, and magnetism seemed suited to the idea of electronic camouflage. But implementation of the theory would require the use of some of the concepts of another great scientist, Nikola Tesla. Tesla was the project originator and its first director. Einstein and others, including Dr. John von Neumann, worked together to perfect the theory. All of these men worked together very closely on this project, and I was privileged to work with them in my original Edward Cameron timeline. The stage was now set for a journey into the unexplored realms of science. But did the Navy or even the scientists know it would also be a journey into the future? Did any of them really believe it was possible for a massive warship to just suddenly become invisible? And who exactly is Ed Cameron, and what does his so-called timeline have to do with anything? The ship chosen for the experiment was a non-commissioned destroyer escort, named the USS Eldridge at a later date. So far as can be determined, none of the 30-plus men aboard the ship were told what the test was all about. All they knew was that they were going to make us invisible. The crew was comprised of specially selected and screened volunteers from the entire Navy, including non-coms. But was this something that the government would take seriously, even if the scientists proposed it? In the late 1970s, Dr. James Coram recruited a group of scientists, just for fun, to see if there was any scientific basis for the events that were supposed to have taken place during the Philadelphia experiment. To their astonishment, there was. In a laboratory, they were able to replicate radar invisibility using what is known as Tesla's egg of Columbus. So, it is entirely plausible that in 1943, they had the sufficient knowledge to conduct the Philadelphia experiment. In fact, from what was known of the technology,
It would have been derelict behavior of the Defense Science Research Board not to have conducted such experiments. The device invented by Tesla for producing high voltages with low current is today used in one form or another in most radio and TV sets. It permits weak circuits to sustain voltage of almost any magnitude. His theories were perfect for the task at hand, but Tesla became disenchanted with the entire project. He was convinced that his inventions were being appropriated for purposes not beneficial to mankind. The experiment was originally called Project Rainbow after it was classified, and it was executed in two parts. The trial run from the standpoint of invisibility went very well, but the effect on the sailors on deck was horrific. Sailors were sick, some were completely disoriented, but the objectives and goals of invisibility had been achieved. The decision was made to go ahead with the second phase of this test, with the test crew and 2 scientists on board. Those 2 scientists were myself and my brother. We also had on board my younger brother Jim, who was a Navy seaman and part of the test crew. Tesla walked out on Project Rainbow in March of 1942 and was replaced by a man who by war's end would become a legend among scientists, Dr. John von Neumann. It's here that lives and timelines begin to converge. I began my life on August 4th, 1916 in Bayshore, Long Island. My name then was Edward Cameron in that timeline. I and my brother Duncan grew up there. I went to Princeton in 1932, where I met Dr. John von Neumann for the first time. I later earned my PhD in physics at Harvard University, while Brother Duncan went on to University of Edinburgh, Scotland, where he earned his PhD in physics. After I left Harvard, my brother and I were recruited by Dr. John von Neumann to work on the Navy's Invisibility Project. We had to relearn our physics to include time, gravity, and quantum physics, but Dr. John von Neumann was an excellent teacher. My specialty, since I was reporting directly to the Navy, was the theories of invisibility. It was during this time that I met Dr. Einstein and Nikola Tesla. Although both men had already essentially left the project, they maintained a keen interest in its progress. No, we didn't get the wrong pictures on the screen. Al Bielek, the man speaking in the first person, is Ed Cameron, whose life and family are well documented. But in order to understand how Ed Cameron got to be Al Bielek, we have to go back to August 12, 1943, and the ill-fated second test. According to the letters written by Carl Allen to Morris Jessup, the second test didn't take place in the harbor, but somewhere in the open sea. The result was complete invisibility of a ship and all of its crew while at sea. The field was effective in an oblate spheroidal shape, extending 100 yards, more or less, out from each beam of the ship. Any person without that sphere could see nothing save the clearly defined shape of the ship's hull in the water. Carl Allen, or Allende, is the only person not aboard the USS Eldridge that day to come forward as an eyewitness. He claimed to have been aboard the steamer SS Andrew Faroseth as it passed within 100 yards of the Eldridge just as the test got underway. He was so close, he said, that he actually shoved his hand and arm up to the elbow into the visible force field that extended from the ship. Many years later, Allen described what he saw for investigators. I watched the air all around the ship turn slightly, ever so slightly darker than all the other air. I saw, after a few minutes, a foggy green mist arise like a thin cloud. I watched as thereafter the DE-173 became rapidly invisible to human eyes. I don't know what Carl Allen may have seen that day. So many strange things happened. But the USS Eldridge disappeared from its location in the Philadelphia harbor. My brother Duncan and I boarded the Eldridge that day with the understanding that this was to be a test to determine radar invisibility only. We were not attempting optical invisibility, but it happened anyway, at least partially. You could barely see the ship through a thick green fog. We obtained radar invisibility in about 70 seconds, but that's when things began to get strange. We didn't know it in the control room, but the ship disappeared right out of the harbor. There was a hole where the ship had been, and then all of a sudden, there was no hole. It was just calm waters. Duncan and I saw the banks of electron tubes glowing in a strange way. Then we started getting high voltage arcing, like tiny lightning bolts. The radio was nothing but static.
We went for the main power controls, but they were frozen, so we decided we had to get out of there. But up on deck, things were even worse. There was a greenish haze everywhere. Sailors were wandering around, totally disoriented, almost to the point of being crazy. We couldn't shut down the equipment, and we could not contact anyone ashore, and we had no idea what was happening to the rest of the crew, so we decided to jump overboard, but we never hit the water. We felt like we were falling through a tunnel. We didn't know where we were or what was going on, but after what I guess was about 2 minutes of this, we wound up in a military base at night with a chain-link fence at our backs. Suddenly there was this helicopter beaming a light in our faces, and we didn't even know what a helicopter was. They were still experimental in 1943. The next thing that happened was the military police came out. They grabbed us, took us to a building, and then pushed us on an elevator. We went down several floors where, upon exiting, we were met by an elderly man who introduced himself as Dr. von Neumann. We thought this old man must be crazy. He couldn't be Dr. von Neumann. We had left him about an hour before, and he was a much younger man. But that was just the beginning of the surprises in store for Ed Cameron and his brother Duncan. The man who introduced himself as von Neumann informed them that they were not in Philadelphia in 1943, but in Montauk, Long Island, and the year was 1983. He then began to show them some technological wonders undreamed of in 1943. This was, he said, the home of the Phoenix Project. The Eldridge was now in hyperspace, and the hyperspace bubble was growing. Von Neumann said we had to go back to the Eldridge and smash the equipment in order to shut it down. He also told us that they had complete control and could send us to any time and place. They put us into this time tunnel, and then we were back on the Eldridge. Then we grabbed axes and started smashing equipment. Eventually it started to wind down, and then we were back at the starting point in the harbor. It was then that the horror of it all became evident to us. For some of the men, the experience had been simply too much of a strain. Some were dead of heart failure or who knows what. Others were completely disoriented, not knowing where they had been or where they were. But most horrible of all, some of the men, like our younger brother Jimmy, were buried in the steel deck and the bulkheads. As the fields collapsed, the molecular structure of the sailor's body was also shifting. If they were near a bulkhead when it rematerialized, they were stuck in it. Duncan couldn't handle seeing Jim like that. He jumped overboard again and disappeared into the future. I stayed with Jimmy and waited there until the fields collapsed. Is it possible that this rather ordinary-looking U.S. Navy ship could have gone through all that? Did it go skipping through hyperspace like a flat rock on a pond, bouncing into the future and back again? For all intents and purposes, there are only two witnesses, Carl Allen or Carlos Allende, whose letters to astronomer and UFO author Morris K. Jessup started the whole investigation, and Al Bielek, known as Ed Cameron during the time of the Philadelphia experiment, and candidly, his fantastic tale of timelines and hyperspace leave many people scratching their heads. Is there anything else? Any hint of outside corroboration for these stories? Allen did refer to an article in a Philadelphia newspaper that describes an uproar in a dockside bar, but this story was about a different kind of uproar. According to the report, 3 sailors suddenly appeared in the bar as if coming out of a back room. The problem is, there was no back room in the bar. Even more startling, they left the same way they came in, through the back wall. Both Albert Einstein and Nikola Tesla had given up their experiments with a unified field theory years before the actual experiment, and in spite of the Navy's statements to the contrary, a number of investigators are convinced the government did in fact test not only optical invisibility, but a time machine that day. Investigation. At Montauk, we had a system that we called the Montauk chair, which was actually a lounge chair with a group of coils around it that through quantum electromagnetic processes actually picked up the thoughts, put it into a group of receivers designed and built by Nikola Tesla in the 30s, which are even today very unique. This then was digitized and put into a computer system where the thoughts are actually decoded and read, and then from there it went to the radar transmitter. The radar tower was sent out into the electromagnetic background in order to affect the thoughts of other people.
This is not so far-fetched because today the Air Force is using head movement, eye movements, electroencephalogram readings in order to control the flight of some of the very advanced airplanes. The Montauk Project technology created portals in time and space through which people traveled. Initially, the test subjects were considered disposable, and many of them were lost. Later on, they developed a core group known as the Montauk Boys. They traveled through time and space effortlessly. However, the tragedy was that less than 1% of them survived the experimentation. But all of this was going on in the 60s and 70s. Dr. John von Neumann, who is generally considered the father of the modern computer, supposedly died in the 50s. Was there a computer technology capable of these remarkable feats back then? Who could have designed such sophisticated hardware and software? It was alien technology. We simply didn't have the theory, but we had the technical expertise and capability to build the hardware to their specifications. Our government has been working with aliens for years. Einstein's unified field theory was an attempt to demonstrate that all fundamental forces could be shown in a single basic field. It has been a dream of physicists for most of the 20th century, but it is only recently that the world's physicists have found a theory that is crazy enough to meet the requirement. It's called the superstring theory, and it's far too complicated for most of us to understand. So why bring it up? Only because it is the concept of a unified field that makes things like hyperspace and time travel even remotely possible. And there are those who believe the government did not abandon the research when they closed Montauk. I don't believe the final chapter on Montauk has yet been written. When I was there in 1992, I saw evidence that the base had been reactivated. New coax cable runs, new power transformers have been put into the power substations, and the radar tower that used to be wide open now has a steel door with double padlocks. And we found other evidence that shows that the base was being reactivated. There were new entrances to the underground with special interlocked doors. In the past 15 years, I've discovered that I was essentially raised by the government. Perhaps I should say government-designated parents. And I want to tell you there's a lot more going on with these government projects than anybody cares to even think about. It's difficult to explain. It's even difficult for me to comprehend, and I'm living it. I have very clear memories of several different timelines. For example, I was an aircraft and engine mechanic in the Air Force working on jet engines. But when I tried to contact my old Air Force buddies, people that I worked with and partied with, they didn't even know me. I have memories of Montauk, and I believe that Montauk was never really shut down. Is Al Bielek the sole surviving member of a markedly successful but incredibly tragic experiment? If Montauk was shut down in 1983, did the government just abandon space-time research? Or will the ghost of the Eldridge come back to haunt us again in the 21st century? There's still a huge void between what we know and what we'd like to know. That the Montauk Laboratory existed is not in dispute. It is in fact still there today. The project itself, however, appears to have been shut down in the mid-1980s. Could that have merely been a ruse to give them time to rebuild and update the facility? Is it possible that the Phoenix Project, under some other guise and in some other place, is still going on? Are terms like hyperspace, the space-time continuum, and the time travel paradox seriously discussed in clandestine scientific circles, or are they just the stuff science fiction is made of? You can be sure there's a lot of research taking place in the field of quantum physics and parallel realities and hyperspace. We're not talking about length, width, height, and time here. We're talking about actual parallel reference frames, parallel realities, different dimensions, different universes to us. There is data and theories that suggest we have possibly 21 realities or reference frames wrapped up in the existence we know. There is nothing more important to quantum physicists than studying how all these different reference frames interrelate to each other. But doesn't this go far beyond the idea of radar or even optical invisibility? Was the Philadelphia experiment a research accident, or was it the means to an end?
Later on, Duncan and some of the others saw the project as pure evil and wanted to destroy it. But Dr. von Neumann, who by the way did not die in the 50s, wanted to keep it. He thought that it was a valuable research tool that would be essential in combating what he saw as very serious threats to the security of the United States in the future. But research into what and at what cost? Could it be that the Eldridge and its crew were not the only U.S. military personnel to run afoul of the Philadelphia experiment? Encounters has recently learned that investigators now believe yet another experiment was launched using the same technology. But this time, instead of naval vessels, the subject of the experiment was aircraft. For over 40 years, the disappearance of Flight 19 from a Fort Lauderdale air base in the mid-1940s has been written off as just another of the many Bermuda Triangle anomalies. But now a German historian and investigative journalist, Michael Preisinger, has uncovered information never before published in the U.S., suggesting a different explanation. I have been involved in the Philadelphia experiment, the Montauk project, time travel. Many of these projects lasted many years. The Philadelphia experiment, for example, did not begin in 1943, but began much earlier, in 1931, and involved many people. A principal among them was, of course, Nikola Tesla, and there were many others. Οι αναφορές του Alfred Beileck, ωστόσο, έρχονται μετά το βιβλίο του αστροφυσικού Maurice Jessup για τα UFO, ο οποίος και κίνησε το ενδιαφέρον του Carlos Allende ή Carl Allen, του ανθρώπου που γίνεται αργότερα διάσημος μέσω των γραμμάτων που στέλνει στο συγγραφέα, καθώς μετατρέπεται στο μοναδικό άγνωστο πληροφοριοδότη για το περίεργο περιστατικό. Είδα τον αέρα γύρω από το πλοίο να γίνεται ελαφρά, πολύ ελαφρά σκοτεινότερος σε σχέση με τον υπόλοιπο αέρα. Είδα μετά από λίγα λεπτά μια ομιχλώδη πράσινη αχλή να εμφανίζεται σε αλεπτονέφος. Κοιτούσα καθώς το DE-173 έγινε ραγδαία αόρατο στα ανθρώπινα μάτια. You would know it's the Philadelphia experiment. We developed the electromagnetic bottle to hide any sort of a ship in. Up to that point, it was thought that the mind of man had no sensitivity to electromagnetics. Οι Γερμανοί ρίχνουν το 1939 στον Τάμεση με αλεξίπτωτο την πρώτη μαγνητική νάρκη. Την νάρκη που αντιλαμβάνεται δηλαδή το μαγνητικό πεδίο και έλκεται από αυτό για να οδηγήσουν τους Βρετανούς στην ανακάλυψη και χρήση του απομαγνητισμού στα σκάφη, το γνωστό degaussing, με τη χρήση ηλεκτρομαγνητών ώστε τα πλοία που αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από σίδηρο και μαγνητίζονταν κατά τη διάρκεια της πορείας τους από το μαγνητικό πεδίο της γης να μην έλκουν τις παραπλέουσες μαγνητικές νάρκες. Η διαδικασία στο αρχικό της στάδιο γίνοντας σε ειδικά σημεία με το πλοίο αγκυροβολημένο, όταν εκεί γύρω στο 43 αποφασίζεται ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί ο φορητός εξοπλισμός για την απομαγνήτηση σε οποιοδήποτε λιμάνι ή ακόμη και εν πλώ. Έτσι γεννιούνται τα 70 και πλέον αντιτορπιλικά πλοία, μεταξύ των οποίων και το Λέον. Μετά το τέλος του πολέμου και έπειτα από δεκάδες δοκιμές κατέστη δυνατή η εγκατάσταση εξοπλισμού απομαγνήτησης στα πλοία που ενεργοποιούνταν όταν ειδικός σένσορας εντόπιζε τις μαγνητικές νάρκες. Με βάση λοιπόν τα επιστημονικά στοιχεία και τα αρχεία της εποχής καταλήγουμε όλοι στην πιθανότερη εξήγηση ότι το πείραμα της Φιλαδέλφειας έγινε σίγουρα σε δύο φάσεις, στο λιμάνι της Φιλαδέλφειας και εμπλό, και αφορούσε στην εξέλιξη της διαδικασίας απομαγνητισμού. Στη δεύτερη φάση, ωστόσο, δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι τα πράγματα πήγαν ρολόι, καθώς το πλοίο έπρεπε να σηκώσει το βάρος και την ένταση του εξοπλισμού στεριάς και εκεί μπορεί να προέκυψαν αστάθμητοι παράγοντες.
Θυμηθείτε τώρα το ανήθικο κατά γενική ομολογία πείραμα του Τζον Βότσον. Ο μικρός Άλμπερτ που αγαπούσε τα λευκά ποντίκια μετά το ψυχολογικό πείραμα στο οποίο υποβλήθηκε έκλαιγε σπαρακτικά μόλις αυτά τον πλησίαζαν. Δεν γινόταν όμως το ίδιο με τα υπόλοιπα ζώα, τα οποία συνέχισε να αγαπά και να αποδέχεται. Αντιδρούσε ωστόσο αρνητικά σε όσα αντικείμενα είχαν τα παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως μια λευκή μάσκα του Άγιου Βασίλη. Ο μικρός Άλμπερτ ανέπτυξε υδροκεφαλία και πέθανε το 1927 σε ηλικία 6 χρόνων. Ο Τζον Βότσον έλαβε λίγο πριν το θάνατό του στα 80 ένα χρυσό μετάλλιο από την Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση για τη συμβολή του στην ψυχολογία. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that is not what we say to the public. No, don't tell anyone this building. You gotta publish, don't tell anyone. You gotta publish, don't tell anyone. Okay? We're exploring, like, now, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate it ourselves so we could create uncritically develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're gonna do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. Be, like, very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something that, like, you know, goes everywhere. Something crazy. Is the way that the virus started and moving on. To be honest, like, it makes no sense if this virus popped out of nowhere. Like, yeah, I know. Meet Jordan Tristan Walker. Και φίλοι, καλησπέρα. Είδαμε τα βίντεο, πείραμα της Φιλαδέλφειας, ενιαία παιδεία. Τώρα κατά πόσο συνετέλεσε αρνητικό ρόλο εκεί μέσα ο Τέσλα και ο Αϊνστάιν δεν μπορούμε να ξέρουμε, θεωρούμε πως ναι, κάνουν διάφορα. Δεν μας ενδιαφέρει η ηθική του επιστήμονα, προς Θεού, μας ενδιαφέρει η ηθική του παπά μόνο και του δασκάλου στη γωνία, έτσι, όποιο γνωρίζουμε. Το επιστήμονα μας ενδιαφέρει, πάμε συνταγογραφεί κάτι, ο ιατρικός επισκέπτης έρχεται, δίνει ακριβώς τις ίδιες αντιβιώσεις σε κάθε τόπο, είναι οι εταιρείες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Αυτοί χαίρονται τις διακοπές τους, το ένα τ' άλλο, οι γιατροί συνταγογραφούν. Ζούμε μια ιατρική δικτατορία, φαρμακοβιομηχανίες, Big Pharma, και δεν είναι το φαρμασούτικο, είναι τη φάρμα των ζώων. Ο άνθρωπος θα θεωρείται γενετικά τροποποιημένος οργανισμός, όπως είναι και οι αγελάδες, και θα έχουν δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω μας οι φαρμακευτικές, να τους χαιρόμαστε. Μάθαμε CEO, διευθύνων σύμβουλος, το ένα τ' άλλο, να χαίρεστε, έτσι, μπράβο, να είναι όλοι περήφανοι, έτσι, ο καθένας, όπως έλεγε και ο Ζήκος, ο καθένας ό,τι θέλει φέρνει. Λοιπόν, ο Βότσον πήρε και βραβείο, έτσι, από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία για τα βασανιστήρια που έκανε στα παιδάκια. Ο άλλος είναι επικεφαλής έρευνας στη Pfizer και μεταλλάσσουν τους ιούς και παίζουνε. Εγώ γιατί μικρός έπαιζα με τα χαρτάκια, τα κολλάγαμε στον τοίχο, δεν ξέρω. Δεν είχα βρει κάτι μικρόβια να παίζω, να τα μεταλλάσσω συνέχεια. Να μπας και κολλήσει και κανένας καθηγητής και μας αφήσει ήσυχους. Λοιπόν, όπως είπα, δεν ενδιαφέρομαστε για την ηθική του επιστήμονα. Μας ενδιαφέρει ο γείτονας, αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε. Τα πάντα. Αυτό το πείραμα με το πλοίο, το ετορπιλικό αυτό τι ήτανε, είναι φρικτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να έχουν φυλακιστεί κάπου στο χωρόχρονο και οι ψυχές τι γίνεται το ένα τ' άλλο. Άσχημα πράγματα αυτά, πολύ άσχημα αυτά, όλα είναι ύβρις. Και τα σκευάσματα αυτά, τα εμβόλια, είναι ύβρις, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 2013 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη ότι το DNA και το RNA δεν μπορούν να πατενταριστούν, διότι αποτελούν φυσικές κατασκευές. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι εταιρείες το έχουν πατεντάρει και αυτό κάνουν, μας έχουν κάνει πειραματόζωα πάλι με τη θέλησή μας. Να θυμάστε κάτι, ότι αυτή η μάχη μεταξύ καλού και κακού είναι απαραίτητη. Όταν έλεγε ο Ηράκλειτος πόλεμος πατήρ πάντων, αυτό εννοούσε, γιατί και το ανθρώπινο σώμα για να δουλέψει θέλει ρεύμα, έχουμε συν και πλην. Τα κάνουν καρδιογράφημα, οι ζώνες τα φαίνεται, τα αυτήρια δείχνουν την επαναπόλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στην καρδιά, στο μυοκάρδιο. Ο εγκέφαλος το ίδιο στη βάση, μπορούμε να πάρουμε ρεύμα, συν και πλην. Το αυτοκίνητο θέλει την μπαταρία, τα σύννεφα, έχουμε βροχή όταν και καταιγίδες, οι κεραυνοί. Υπάρχει πάντα αυτό το δίπολο, το συν και το πλην. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Είναι δύο πράγματα που έρχονται σε σύγκρουση. Αυτό το πράγμα είναι και η σκέψη. Η σκέψη είναι δύο πράγματα που έρχονται πάντα σε σύγκρουση. Παράδειγμα, έχουμε
το φοινικικό αλφάβητο, οι Φοίνικες ανακάλυψαν το αλφάβητο. Ποια η ανάγκη ενός λαού να ανακαλύψει το αλφάβητο όταν δεν έχει αφήσει πίσω του έργα? Δηλαδή βρήκαμε μόνο ότι υπάρχει ένα αλφάβητο, έργα δεν βρήκαμε. Προς Θεού, δηλαδή έχουμε βρει σε εκατοντάδες λαούς έργα γραπτά. Αυτό το πράγμα ακριβώς είναι σκέψη. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα πειράματα με τα νέα παιδεία χρησιμοποιήθηκαν και αργότερα και στείλαμε στο παρελθόν κάποιον ο οποίος πολέμησε με τους Έλληνες στη μάχη του Μαραθώνα, ο Εχετλέος. Αυτά τα λέει ο Επίζλος, ο γιος του Κουφαθηναίου, για έναν άντρα ο οποίος βγήκε από το σπήλαιο του Πάνος και φορούσε ασημένια περικεφαλαία και στολή και κρατούσε στα χέρια του μια χέτλη. Μοιάζει με χέτλη, είναι η λαβή του αρώτρου και κρατούσε κάτι έτσι, δηλαδή, επειδή έχει δύο λαβές το άρωτρο, το αττικό δεν ήταν όπως το άρωτρο της Βιωτίας, ήταν διαφορετικό τότε, και έκοβε στη μέση, έβγαζε μια κόκκινη λάμψη και έκοβε στη μέση τους Πέρσες σαν τα στάχια και λέει, όταν το κοίταξα, λέει, έχασα το φως μου. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά, υπάρχει μια αναφορά βέβαια. Το θέμα είναι ότι πειράματα με τον κόσμο πάντα έκαναν οι επιστήμονες και το 1956 υπήρχε στην Κριμαία το World History Correction Institute, το Ινστιτούτο Διόρθωσης Παγκοσμίου Ιστορίας, όπου έκαναν ταξίδια. Αυτά κάνουν και στο ΣΕΡΝ τώρα. Εκτός από αυτά κάνουν και άλλα πράγματα. Δοκιμάζουν διάφορες ουσίες μέσα στα φαγητά και στις οντόκρεμες υποταγής, της συνείδησης. Κάνουν πράγματα τα οποία είναι ύβρι στην πραγματικότητα, τους διέπει μία έπαρση, μία αλαζονία. Ζούμε μια παγκόσμια επιστημονική δικτατορία πάλι, όπως στην εποχή των Ναζί. Ναζί, κανείς είναι ο Ναζί που λένε και... Όσο για τα υπόλοιπα, μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά αναγκάστηκα να διακόψω τη μόρφωσή μου σε πολύ μικρή ηλικία, γιατί οι γονείς μου με πήγανε στο σχολείο, φίλες και φίλοι. Είναι αλήθεια αυτό. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Στον νηπιαγωγείο, όταν η δασκάλα ανακάλυψε ότι η μαμά δεν είχε βάλει το κολατσό, το αυγό, το βραστό μέσα στο καλαθάκι, σε δέρνανε και σε στέλνανε στο σπίτι. Ήταν τόσο καλά. Υπήρχε ένας βάναυσος τρόπος μάθησης, ο οποίος βασιζόταν στη βία και στην απομνημόνευση και όχι στην κατανόηση της πληροφορίας, και αυτό γίνεται ακόμα και τώρα. Ναι, ο Καρλ Πόπερ, ένας εξαιρετικός επιστήμονας και φιλόσοφος, συγγραφέας της φιλοσοφίας επιστήμης και του εξαιρετικού έργου «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της», είχε πει ότι αν και η σαφέστερη εικόνα που έχουμε για τον κόσμο προέρχεται μέσα από το μάτι της επιστήμης, εν τούτης λαθάνει, και ότι δεν υπάρχει μια επιστημονική ανακάλυψη η οποία έχει ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της γνώσης και δεν έχει συμβάλει σε αυτήν ένας άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος δεν έχει κανένα τίτλο σπουδών. Πρέπει να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η ομορφιά, η τελειότητα του κόσμου έγκυται στο όλον και όχι στον αναγωγισμό. Σε αυτή τη μανία της επιστήμης να κόβει τον κόσμο σε μικρά κομματάκια και να κάθεται και να μετράει ιόντα και κατιόντα και ανιόντα. Και... τέλος πάντων. Το μόνο που κορυδεύει λίγο είναι ότι, με συγχωρείτε, έχουμε την τεχνολογία, χαιρόμαστε ένα υδραυλικό τιμόνι σε αυτοκίνητο, ένα μοτεράκι που ανεβάζει και κατεβάζει την τέταρτα ρολά, τέλος πάντων το air condition και όλα αυτά, ναι, αυτά είναι καλά. Περισσότερο οι τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, η λαπαροσκόπηση και όλα αυτά, τεχνητές βαλβίδες, ναι, αυτά υπάρχουν και είναι καλά, είναι χρήσιμα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα θα έλεγα, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Οι αριθμοί και ο αναγωγισμός δεν περιγράφουν τη φύση των όντων. Κλασική φυσική είναι για να είναι μέσα στα εργαστήρια, για να μετράει γαλβανισμούς σε λαμαρίνες. Τώρα μαύρες σοπές και τέτοια μελανές σοπές ούτε έχουν πάρει την καρέκλα, κάτσουν δίπλα να παλουκωθούν και να δούνε τι γίνεται. Προσπαθούν να κάνουν μια ενοποίηση πάλι. Αυτό θα τους βγει λάθος. Ήδη κάνουν τέτοια πειράματα και στο ΣΕΝ και θέλουν πάλι ταξίδια στο χωρόχρονο. Μάλλον στο χρόνο, γιατί στο χώρο δεν κάνουν τίποτα. Για μένα ο χώρος δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό είναι νοητικό, τέλος πάντων. Τα λέγαμε χρόνια πριν και τα λέγανε και άλλοι επιστήμονες. Οι δικοί μας τα μαθαίνουν φέτος. Βγήκε ο Νανόπουλος να πει ότι είναι προϊόντα της σκέψης. Ο νους, του νου, ο χώρος και ο χρόνος. Δεν πειράζει. Ο καθένας όπως ασχολείται και όπου ασχολείται. Η επιστήμη έκανε το τραγικό λάθος να χωριστεί από τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία είναι ο ιερός οίκος όπου πρέπει να κατοικεί ο επιστήμονας. Δηλαδή, από μόνη η φιλοσοφία αποτελεί το τέλειο σύστημα
γνωσιολογικών και πνευστικών αξιών, οι οποίες βασίζονται στην παρατήρηση, στην ανάλυση και στη σωστή περιγραφή, ερμηνεία, με σεβασμό μέσα από ένα ηθικό πρίσμα. Και αυτό είναι μοναδικό προνόμιο της φιλοσοφίας. Η επιστήμη είναι τελείως κληροδοτήσιμη, απόλυτα. Οποιοςδήποτε θα πάρει ένα χειρίδιο και να διαβάσει αν ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη ή γύρω από τον ήλιο και να ξεμπερδεύει. Το είχε πει και ο Αϊνστάιν αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε και πολύ σε θαυμασμό ώρες. Δεν ξέρουμε τι ρόλο παίξανε και στα πειράματα και με τις βόμβες και με το ένα και το άλλο. Αυτό το πράγμα, να αναρωτηθείτε όλοι μας, έτσι, με την πυρηνική ενέργεια, πώς επέτρεψε ο κόσμος, πώς επέτρεψαν στους πλανήτες ολόκληρους αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά και να εκβιάζουν και πρώτα ξαναχρησιμοποιήσουν. Και τάχα μου το ρολόι της ανθρωπότητας, της αποκαλύψεως, το οποίο προγραμματίζεται βέβαια από μια ομάδα επιστημόνων και τέτοια. Ναι, και τι είναι, αυτό δεν είναι χειραγώγηση? Δεν είναι μία άμεση απειλή πάνω από τα κεφάλια μας? Αυτό το διέρη και βασίλευε. Όλες οι κυβερνήσεις επιβάλλονται με τη βία και τώρα ζούμε το χειρότερο. Πάμε για μια παγκόσμια κυβέρνηση. Και όλα αυτά που λένε, οι παλιοί λέγαμε Εβραίοι πραγματοποιούν και Εβραίοι προφητεύουν. Έτσι γίνεται. Με τη μορφή της προφητείας τα λένε και ο κόσμος είναι έτοιμος. Μην ξεχνάμε ότι όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο, τον άμυρο και τον δύσμυρο και τον τρίσμυρο και όλα μαζί, ότι κάνουν το ίδιο πράγμα, έτσι, εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, όποιος είναι να βγει πρωθυπουργός, γιατί και λέει: εγώ δεν πρόκειται να βάλω φόρους σε αυτό το τομέα, και μόλις βγει, το βάζει, σε προετοιμάζει. Αυτό είναι προετοιμασία. Είναι προετοιμασία. Του λέει κάποιος: εγώ έχεις τσακωθεί, και σου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ δεν πρόκειται να σου τρυπήσω αυτό το πρώτο λάστιχο το αυτοκίνητο. Κάθε βράδυ θα ξυπνάς. Θα ψάξεις να βρεις αν το λάστιχο σου είναι τρίπιο, θα κοιτάς. Όταν θα το δεις τρίπιο, θα έχεις ανακουφιστεί, θα έχεις πει: εντάξει, το έκανε, δεν έχω άλλο άγχος. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με αυτά. Με τους φόρους, με το ένα με το άλλο. Τα παιδάκια, τα κακόμερα που πάνε στο σχολείο και δεν μαθαίνουν τίποτα. Οι επιστήμονες είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται πάνω σε δύο γραμμές. Τη γραμμή του εγώ, του είναι, και τη γραμμή της γνώσης. Με απλά λόγια είναι το ταλέντο και η φιλοδοξία. Αν το ταλέντο, η προσωπικότητα, συγγνώμη. Αν το ταλέντο ξεπερνάει την προσωπικότητα, τότε έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι και ο λόγος που όλοι οι καλλιτέχνες είναι επιρρεπείς στη χρήση ουσιών. Έχουμε αυτοκτονίες πολλές φορές, έχουμε καταθλίψεις. Πάρα πολύ μεγάλο το ταλέντο και πολύ μικρή προσωπικότητα. Μην πούμε τώρα παραδείγματα. Το ταλέντο δεν είναι και πάντα ταλέντο, έτσι πολλές φορές είναι και η φήμη. Ταλέντο εγώ ονομάζω την απρόσκοπτη προσπάθεια ενός ανθρώπου του να επιχειρεί κάτι ξανά και ξανά μέχρι να μπορέσει να το πετύχει σωστά. Όχι να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό είναι νεύρωση. Να το πετύχει σωστά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ εύκολα μπορεί να κάθεται και να προσπαθεί να μάθει να ζωγραφίζει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ναι, αυτό είναι ταλέντο όταν δεν κουράζεται. Τώρα το να μπορείς να ζωγραφίζεις καλά, αυτό είναι χάρισμα, αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι, να μπορείς να άλλεις, να τραγουδάσεις, να παίζεις πιάνο. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει σπουδάσει και έχει πάρει ένα πτυχίο και χρησιμοποιεί και κάποιες λέξεις μέσα από ένα λεξιλόγιο τεχνικών όρων, φυσιολογικό είναι κάποιος άλλος να αισθάνεται λίγο αδαής, να εκφράζει την άγνοιά του και να λέει μπράβο, έχεις μορφωθεί, έχεις σπουδάσει, έχεις κάνει, έχεις. Εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε, τρέφουμε την έπαρσή του και έχει δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν δεν αδιαφορούμε για την ηθική του επιστήμονα, δεν αδιαφορούμε για την ηθική του δασκάλου ή του παπά. Θα πρέπει και ο επιστήμονας να μας ενδιαφέρει αν έχει ηθική ή όχι. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι άσχημα, δεν θεωρώ ότι θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. 23, 24 και 24 ειδικά του χρόνου θεωρώ πολύ δύσκολη χρονιά και υπάρχει έλλειψη ήδη σε πάρα πολλά φάρμακα, ετοιμάζεται και ένας ιός. Αυτό το Made in China έχει χάσει τελείως την έννοια, έχει αποκτήσει τελείως καινούργια έννοια, είναι καταπληκτικό το Made in China. Λοιπόν, ένας πολιτισμός είναι, όλα αυτά είναι ένα πράγμα, έτσι, ένα εργαστήριο ήταν. Δηλαδή, το Ίδρυμα Ροκφέλλερ ανακάλυψε τον έμπολα, σε μια εβδομάδα πέθανε το 85% αυτό που είχαν έμπολα, πανδημία δεν κηρύχτηκε. Αυτή που βρήκε το εμβόλιο για τον έμπολα δεκαετία του 80 είναι αυτή η μικροβιολόγος που ήταν στη Γούχαν και ήταν και επικεφαλής και στον Καναδά, στο μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο είχε διαβάθμιση και για στρατιωτικό, για χρησιμοποίηση ιών σε εφαρμογές, πολεμικές εφαρμογές και τέτοια. Λοιπόν, τι, ο ξάδερφος είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε μια ελληνική εταιρεία, έτσι, είναι όλοι ξαδέρφια, δηλαδή ο ένας γνωρίζει τον άλλο, είναι απίστευτο.
είναι απίστευτο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να είσαστε όλοι και όλες καλά. Καλά κουράγια, δύναμη, ευχές.